respected Principal, Mr. Ronan, Sister Karna, Head of the Department, Dr. James, other faculty members, my classmates and professors in chemistry here, both of them are sitting there, family members of late Professor M.C. Jacob, and students. I'm really proud of being present in such a solemn function. Where we remember one of our stalwart professors. I used to be a rural simpleton for 5 years here, so I had, those days there was not much of interaction among departments or something. I remember professor. I only remember some of the students professors had during my time, because those days the chemistry, commerce students were Kottayam of the first year. They were the front end, that's all I have in memory of government. My cousin was sitting here, professor, who retired last year, as I said, was in the chemistry BCom there at that time. But those days I remember the class below this, when there was BSc or PhD, one of the commerce students. That's what I just remembered, I was sharing with them. He was chasing somebody, this SFI case type of thing. And the guy who came, the commerce student, came with a steel rod and beaten up one other student in our class. And then he was the leader of the strike, but after maybe around 5 years or so, when I went to receive my scholarship in the ESBT, he was giving me cash. He was a cashier. This is a memory which I never lost. So I thought, well, guys who are the front of the strike, first I get a job immediately, and others don't get a job, who meticulously study. These are all the things happen in society. These are those memories from my mind has not gone, which was in 80 or 79. This was the comments. I know a lot of comment students who come from our area. These are, in an institution's growth. The universities were starting in 64. And Professor Jacob joined here in 69 as head of department, and then I'm very impressed by the present performance of this department. So this has come at the hands of such stalwarts, teachers behind me. I bow my head before those memories, before such contribution made by eminent personalities. In societies, we always need to remember such persons who have done a great contribution to us. And I feel proud of being. Well, I won't be talking much about the professor. Sister Karna would be there, who was his student, and would be able to talk about memories of professor. Bibin has been telling me that I should speak here on IPA. I was thinking in this that the audience were rather interested in IPA, but one word I caught. So I speak for some time in IPA, and some part of it is related to comments, which I do as a part of my job. On entrepreneurship and personally creation enterprise in Kerala. So I would take maybe around 10 minutes on IPR and then maybe 20 minutes. Is that okay? Half an hour? So 20 minutes on enterprise creations in Kerala. Enterprise creation, of course, will be a subject which you might be having some interest in left. IPR, I thought I would speak for 10 minutes where Professor Ronald said that the late professor said that you convert your knowledge into cash. That is nothing but IPR rights. It's conversion of knowledge into cash. And an instrument for that is intellectual property right creation. Intellectual property right in Malayalam we say Bauddhi, exact translation of that. Bauddhiga Sotta Avagasham. Intellectual property. Today I am a member of Global Advisory Council on Intellectual Property of the World Economic Forum. I contribute to the global discussions on intellectual property right. Coming week, next 3 days, Monday, Tuesday, Thursday, 18, 19, 20, I'm in Dubai on a conference of about 25 council members who advises the World Economic Forum on intellectual property rights, its creation, its dissemination, and its future. So I gathered this only as a control developer. As you know, IAS officers are generalists. So when you do into a job, I got a specialist job there. Intellectual property rights, it's a specialized subject. I was the first IAS officer to go there. It used to be some scientists. I went there and then learned what is this idea. I'm a chemistry student. I was doing PhD in Institute of Science. Those days we used to know about patterns.
Patent was one of the IPR. But those, you know there is a patent, but we never want to patent. Conversion of knowledge into money. Basically, we believe in India. Knowledge is not converted into money. Some old value is that we should not make money. That is why even in Kerala we say commercialization of education. Yes. But that is what is happening in Kerala for so many years. But everybody says commercialization of education. Untouchable. Because this is a very, very noble thing. Which you give the knowledge to students has to be very noble. There should not be any money making behind that. This is our very earlier Indian value system. I don't fully subscribe to that even in earlier days. Who were teaching this? The Brahmins only had knowledge at that time. Nobody else. They prevented filtration of that knowledge or dissemination of knowledge to other castes. That is one IPR created for themselves. If you talk, if you think, intellectual property right, it's a monopoly. They kept that monopoly with them, did not give to other castes, saying that this knowledge comes from God and untouchables are unable to touch that. Don't come anywhere near those knowledge. So that was a way of creation of IPR. Keeping it as a monopoly among certain communities, which are an individual or a company, they kept it in a caste. That is also an intellectual property right creation in that. I always subscribe to that. So since we had this view, we have not converted knowledge into money. This is not always correct in the sense, I read in IP history that very old days, maybe around 2000, 2005, 3000 years back, India used to send a lot of artifacts to Arabia and to Italy and that part of the world. These artifacts used to have, when you metal work or anything you do, or even in a clothing or a dress that you do, maker put his signature, his teach or he make in metal. That was a trademark. That was a trademark. And that's the way through which the consumers recognize that this is actually made by that famous person. This used to be there in humanities history. That is now we call it as a trademark. I'll come to that later. We call that as a trademark. So from time immemorial, I would say some sort of a trademark used to be seen. If somebody paints in our prehistoric caves, if somebody paints, he used to put some signals where he could be recognized later by somebody. So everywhere human being had that earth, that what creation I have done, I need to have that ownership. So this is something like I would interpret that a natural human tendency that what I did should be ascribed to me. This is now what we call in modern terms as copyright. I created something, I have a right over that thing. If somebody else has used it, they should pay me some money. So this is very fundamental to the human progress. So IPR is very fundamental to human progress. That's why you want to create some interest, if you have some interest, one should think from that line. So in modern days, how the IPR as a right got created is somewhere in Italy in the 14th century when Renaissance Reformation came. Paintings used to be, all those paintings came. And in certain villages in Italy, they found that these painting people started copying. So the village gave a right to the famous painter who originally created that painting, that he has a right, nobody shall copy it. He should be able to take advantage of that thing, not only fame and name, but also money from that creation. That is the first kind of recognition by a society in the form of a village community's written edict that this painting belongs to so-and-so person and he has to derive the benefit out of that. So something like 14th, 15th century, 15th or 16th century, this got into. And post-Renaissance and Reformation in Europe, the creativity of European societies was unleashed as a part of Reformation. They started creating more of creative rights and then slowly started making it as a copyright, as a community conventions. This will come later. By 16th or 17th century, 17th, 18th century when we came, we started the Industrial Revolution, more of inventions came, then people giving a right to own inventions, which became a patent. So I talked about copyright was sort of a first right which was historically known as an intellectual property right. Later came the patent. Then came when international commerce started. Then we say that my product has to be
recognized because its value comes from the consumer knows that it is made by me and the quality has to be sort of ascribed to my making of that product. That became trademark. Copyright, patent, trademark. Then came industrial designs. Those are the period where design started. You make a machine. Any machine which is already known, but you design in a different shape. Or any article for that matter. When you design in a new shape, that design part of it, that is a creativity. That's what is called industrial design. That is another intellectual property right. If you don't know, if you take this bottle, I will tell you what is, if this bottle inside today is water, so it cannot have a patent. If it is a medicinal formulation, the liquid inside the bottle can have a patent. It's a new product. So it can, the person who invented it can get a patent on that medicine which is inside. The bottle, it is written Mountain Valley. Mountain Valley is the trademark. Mountain Valley is the trademark. What does that mean? Mountain Valley is made by a company and its quality over a period of time people know. So basically trademark is to distinguish similar products from the, each makers have to be recognized. It comes from a so-and-so person. This is Mountain Valley, somebody else has a Green Valley. The other water is Coca-Cola's or Pepsi's water. Then you have so many Baselius, all these things. So how do we repair? All inside is water. So what is the difference? Baselius is made by one Chauhan's company. So he says that he is the highest and he is good. Pepsi Cola being a multinational, their water, what we call it? Pepsi's water, Cola's water. So they are very multinational, so their water must be good. People go and catch that, isn't it? Now this Mountain Valley fellow might be a local Kerala guys. So we will think that he is a small fellow, so I cannot go and catch it. I cannot go and buy this. Or if I use it for some time, I say it is good, I will go and buy it. It is cheaper than Pepsi's water. So I will buy this. So this type of recognition for a product or a service, that is called trademark. It's a very fundamental way I am trying to teach. Then this shape, why this is there? This is to have a grip. If you see different water bottles, this is now a circle like this, but somebody will have in a different way. That's called a different design. So this is a design. This I am sure is a registered design of this company. Nobody else are able to make this, then they will get possible to that later. So industrial design will come. This can be a different. This cap is a design. It will be different from somebody else's cap inside. This groove will be differently designed. That is an intellectual property of the designer. This company could get a design for that. So these are the main three intellectual rights. Copyright, if this is very written, what is written there can also have a copyright. Copyright is on the creation. So creations of mankind are recognized and they have given a monopoly. This is what we exactly mean by intellectual property right. When it is recognized as a right, when you enact it and give certain rights to the creator of that knowledge, we call it as intellectual property. So I said about copyright, copyright on books, copyright on movies, copyright on audio cassettes, all these are known now. You know Vishnudat Singh, you went and bought all CDs which are pirated. Everybody knows now these days, I think, but not known as an IPR word, that's the only difference. Copyright violations, police arrest people when they make pirated CDs, these are all called copyrights. Patent, then trademark, industrial design. Then we have another one called, I should switch this. Then there is something called trade secret, which is also an intellectual property right. If you see Coca-Cola or KFC chicken, these are things which has got a trade secret. Coca-Cola's composition, what are the chemicals put in that thing? It has some bromide, it has so many people knows, but what exactly is the combination? They have not taken a patent on that. They keep it as a secret. And in Europe and America, they have a law of protecting trade secrets. Coca-Cola for last 100 years have kept that as a secret. People are emulating them, but it will never happen. So a combination of trademark and the trade secret law, they use this for increasing their brand value. It has a great importance for college students as well,
especially trade. So that combination they have used to protect their rights and make money out of that monopoly. That secret is known as trade secret. And suppose Coca-Cola asked somebody to make in Kerala. Kerala doesn't have now because of that case. But Tamil Nadu and Kerala, they have 30, 40 factories. They enter into an arrangement with a franchisee arrangement, with an outsourced production arrangement. Then they have a secrecy clause in that. That whatever is then, you have to keep the secrecy. In Indian law, we go by the contract law for enforcing the trade secret. Coca-Cola has given to somebody, if that fellow violates and try to find it out and make a thing, he will face civil consequences. Civil damage case can be filed against him. So we call it as trade secret as enforced in India through common law. Contract law will take care of that. So that is what a trade secret. Then we have another law which has recently enacted in India, which is now globally going to come, is this Biodiversity and Farmers' Right Act, which India passed in 2002. The farmers, what they traditionally do, their knowledge, which we actually protect through a law. In India, we have that farmers' right and biodiversity and related intellectual property right, which is very common. Then there is another one called geographical indications. Geographical indications are something like a trademark which is given to a common name given to a product which is made in a geographical area. Best example, I used to be registrar of that geographical area. We have a lot of registration here for, let's say, the nearest one here for them is Travancore Jaggery. Jaggery made around Tiruvalla. It's a very famous jaggery. It's supposed to be very good. So they came and registered it as a Travancore Jaggery. And their product only can be called as Travancore Jaggery anywhere in the world. Nowhere in the world they can use that product. That is a law called Geographical Indication Registration and Protection Act, which we passed in year 99, under which I have a lot of registration. It is going on. India has around 130 products. The most famous geographical indication product is Champagne. Champagne is a wine made in Champagne district of France. All the wine made there is Champagne. They started making champagne, they went for international disputes. America was selling their white wine as a champagne. These were all international disputes. Commerce people have a lot of interest in that. They are also selling things for geographic indication. So they were arrested. Champagne can only be a wine produced in Champagne district of France. Similarly, now India, in Kerala, what we can easily think of is we gave one to the Balaramapuram handloom. That's only I registered. Then Cheramangalam handloom, Kasaragod sarees, Kannur handlooms. These are all products which are produced in a particular area. They have a skill. It should have some relation to the weather, skill of the people, the weather of that place, the water, or any particular thing which is originating from the geography of that place. Scotch whiskey is another thing. That also I registered in India. Scotch whiskey is another thing. I said they drink Scotch whiskey, so that name I won't forget. So Scotch whiskey is another geographical in some part of Scotland. They make this, they ascribe to the weather, the wind, the type of copper vessels they use to distill that whiskey. Then they say the water coming from the rivulets of that highland of Scotland are what reasons why this Scotch whiskey is like when people it has a peculiar taste. So that Scotch whiskey is one of the famous GI, which has got around $200 million of annual turnover. Then there are so many wines. India also we have one called Dindori wine in Nasi. It's a GI. So many products in India has got this GI. Your Kanchipuram Sari is a registered GI. So this is called another intellectual property, which is basically a collective right of all people producing that good there. It's a collective right. And within that right, they can have each company who produces can have a trademark also. I can put PH Kurian's Jaggery, Travancore Jaggery, so that PH Kurian's or Kurian's Travancore Jaggery become my trademark. Travancore Jaggery is the jaggery made by all people around Tiruvalla. They have to fix a geographical area. I don't know any one of you people know about that there is such a world famous product in Tiruvalla. Then we gave to so many agricultural products here. Jeeragasala rice in Wayanad. It's a very peculiar rice.
Nyavara rice in Palakkad. Palakkad area, Nyavara rice is a GI. Gandhakashala rice in Wayanad. These are all very, very famous products. See, look at the value addition happening to such a registration. So when a right comes, you get a right to prevent others from pirating or emulating you or something. In patent, when it comes, my invention. Now, these are all limited period rights. Trademark is a permanent right. Patent has a 20 years now universally. From the day of filing the application to 20 years to get it. So that's a limited period monopoly created for that man whose creativity has created. That is what in one sentence I get. So what is intellectual property? I write a book, I write an article. That right is mine because I created that article. If you write an article and publish in the newspaper, you are giving that right to the newspaper. You can also make an agreement with the newspaper. The rights belong to me. I give you the right only to publish in your newspaper. It can never be republished anywhere, provided you have an agreement with it. So my right of my creation. If somebody writes a note, something in your paper, that's your copyright. But if a teacher dictate and the student writes a note, the student has no copyright. The copyrights are used, and these are students must be knowing these things. There are a lot of cases coming in Delhi University. They, for copying, xeroxing, what do you call that? Photocopying of books. Books are copyright. But if you go on copywriting in Delhi University, the companies can have got a lot of students who are copying. So there is a big case going on in the Delhi High Court against this. That's a copyright violation. 3 years to go to jail, or you have to pay a lot of money or both. That is the punishment in that. They say for teaching purposes it is okay. A teacher take a copy, and for teaching purposes if he use, it is not a copyright violation. So teacher can always take a photocopy of a book and which is available in the library, which belongs to or is the publisher or author. You can use it for teaching purposes. Teaching purposes are an exemption. Patent also you can use for experimental purpose. The patent the product can be bought here. It can be taught to the students. That is not considered as any patent. For teaching purpose, if you do the same thing, it is not a patent violation. So I think stop here because Bipin has already told you an idea. I believe that you have an elementary feeling of what IPR is. Each one of us has that right. Now, patent is one right through which development is possible. India has a very little patent. India claims that we have the second largest number of scientists and engineers. But America has every year around 4.5 lakh patent applications are filed in America. In India, it is around 10,000 of 7 or 8,000 Indian applications only comes for patent registration. So we don't really invent much. Inventions are happening in the Western world, in the first world, not in the second or third world. What inventions happens there? So they continue to be rich. I'll also say, a lot of papers you read in the newspaper that patenting is not good, it is not equitable. But if you empirically look at it, if you historically look at it, those countries which are a very, very strong protection of intellectual property are developed countries today. Starting with UK, they all Europe, they all have international conventions also they signed in the 19th century itself, protecting the right of creators of knowledge. And they progressed. India, so many so-called third world countries or developing countries didn't have these laws before 20th century. And they continue to be working even now. So those countries who created knowledge. You look at America now. The economy is running basically on these rights on patents. Germany, for example. Why Germany is taking? Because they have patents. They invent new things. You know what exactly is this? I make a product. Germany makes a machine. I take a patent on that thing. New invention. That machine is sold into India at a very high price. So it is sort of a money extracted or pumped out of poor people based on that invention. That is why people say it is inequitable. But when judiciously used and effectively used, intellectual property right will make that society richer. This is what historically is. We have a lot of people in India who argue that it is not the right thing for India, but we have no choice today. Once we sign, how many of you have heard about WTO, World Trade Organization, TRIPS agreement? How many students have known about the
WTO, TRIPS agreement. Can anybody tell me what is the full form of TRIPS? So you are well aware of that. When you sign TRIPS related agreement, it is an international agreement. So we are bound by the international agreement. India has to protect the intellectual property right of anybody from the world who is coming and registering those things in India. My job was to register that. In between, I got a case using Indian law to give a compulsory license of a patent belonging to the multinational company, drug company Kottayam. And an Indian company has found out the method of making. And they said, give us a patent. These guys are selling at a very high price. We have a law in our patent act, which I used and gave a compulsory license to them. I gave a license. Because even a patent or a copyright, you are getting a license if somebody wants to use it. So if an Indian company wants to license, they have to pay a huge royalty. The word royalty over here, you have to pay a royalty to the patent owner. So this is very small royalty has been paid, and again, as the controller could give a license, which I gave, which reduced the price. So this is a very complex subject matter. I think I read there. We have used to be 10 minutes more than what I said on IPR, which is not very incomplete, very elementary. That much has been spent. Then when we come to the entrepreneurship creation or entrepreneurship in Kerala, as I said, I did different jobs. Once I was in 2001 I became Director of Industries. 2002, Director of Industries in Kerala. And we have so many SMEs. Today we call MSMEs, SMEs development. A lot of new people come, they fail. They start some enterprise and fail. These are the times when I got more into the enterprise creation. I started studying it as a subject for myself. And by around 2007 or something, I wrote a book. The book is available in DC books now. Entrepreneurship development and developing and learning. Commercial people should read that. I have no royalty. It is published by an organization of government in India. I am not promoting for royalty purposes. To read it, it's a quoted with another professor. So I got some interest into the entrepreneurship development. It is a very entrepreneurship itself is a subject in MBA now in many management universities. There is a very teaching and a lot of people do research on that thing. Then innovation-based entrepreneurship. These are all things which are very close to my heart now. Because in my present job, I try to do a lot for the state in that development happens. But as it happens in Kerala, it is very slow and still better than many other states. So I would now go into Malayalam and then tell you in a very Nadan language for you to understand. I would use some words which you understood only in this. Look at the, you are all upcoming youth of Kerala. You don't know actually what Kerala was in the 70s or 80s in terms of enterprise, entrepreneurship development or creation of enterprise. We were very socialistic, we had communist regimes, we have communist way of thinking. Each one of us are very, equity conscious and things like that. 70s when I used to be a student, and in Malayalam government I was there. I Mampadi in the so Mampadi in Maripo, Manadra Bag, Maradi, 70s. The rubber and the product of rubber band and the sun. I am going to observe the Mansilon. What you need to tell അതൊരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാനർ വെച്ചിട്ട് 4 പേര് ബോണസ് സംരംഭം മലയാള ഭാഗത്ത് നിങ്ങളാരും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? So as a youngster, as a graduate student or something, ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങും സമരത്തിൻ്റെ വേദിയായിട്ട്. അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് എനിക്കിപ്പോൾ അന്നൊരു എന്റർപ്രൈസ് തുടങ്ങാൻ തോന്നിയാൽ ആയിരത്തോളം പോയിട്ടില്ല. പിന്നെ വേറൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് റിലേറ്റീവ്ലി people have liquidity or cash was very less. In the controlled economy, many of the students were born after that, so we don't know what actually the regulated economy was pre-91. Everything was regulated, you had quotas, you had licenses. If you want to produce something, you need a license. License is limited. Many licenses used to come from Delhi. I don't know, these students I don't know, must be reading in books now. Must be reading in books now. If you want to make cars,
There were only two companies in India before 91 to make cars. One is Ambassador and one was a premium company or Fiat, whatever we call it. These are only because nobody else could realize it. Government of India said car is a luxury item and it need not be produced in India. That type of control, which is called the controlled economy, we were a planned economy, all those things must have studied, where everything was controlled. So the tendency to produce more wasn't there at all. Many goods were considered to be luxury goods and not to be encouraged upon. That's why that you must have read about our industrial policy resolution 1956, commanding heights of economy and all that. So that continued for 38, 40 years, and then later on 91 the Manmohan Singh change what a birth was done and what we were not allowing capital formation to take place. No profit was allowed. Indira Gandhi raised income tax to 98%. If you get 100 rupees, 98 rupees is paid as tax, where do you get money to reinvest? So these were all the situations India had if you study and look back. And post 91, these most of these restrictions were removed. Still there are a lot. The people get opportunities to produce more. People, production of goods and services that is what we got the industrial growth and all that. But thereafter also, if you look at the technology-based enterprise creation, India still don't have technology-strong companies. Technology-strong companies are very less. If you want to really create wealth, this is a link with IPR also I am saying. If you want to really create wealth, you need to have a knowledge-based, a technology-based enterprise only will give you wealth. Otherwise, you do a business, you won't create wealth. Right? For wealth creation, you need to have an innovation-based enterprise creation. This is a well-known concept, but I am trying now from last 1.5 years to introduce that into Kerala. In 2005, when I was IT secretary, we created something called a technology business incubator in the Techno Park at Trivandrum. Government of India, Department of Science and Technology gave us some 2.5 crores. We put in the Techno Park building some computers and all that, and allowed engineering students to come and create some IT-based, internet-based products from there. അത് 2005 തുടങ്ങി 6 ആദ്യം തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വില്ലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര പത്രത്തിലൊക്കെ പോയി കാണുന്ന മോഗ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനി. അതായത് ടെലികോം ടെക്നോളജിയിലെ അവർ മൊബൈൽ സൊല്യൂഷൻസ് കുറേ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പീരീഡ് വാങ്ങിച്ചു മൊബൈൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി അത് വിറ്റ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവർ ആ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ അവർ എഞ്ചിനീയേഴ്സായി കമ്പനിയാക്കി മാറ്റി. മോഗ്മി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനി വളർന്ന് ഇന്നൊരു 10-60 കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ വന്ന് അവർ IPOയ്ക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അപ്രൂവൽ കിട്ടിയിരുന്നു. പല ആളുകൾ പുറത്തുനിന്ന് അവർക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അത് അന്ന് തുടങ്ങി 2005 അവസാനം തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ 2012 ആകുന്നവരെ 192 കമ്പനികളെ അവിടെ ഇപ്പോൾ ആയി. അതിൽ 160 പേര് ചിലപ്പോൾ പോകുള്ളൂ. 160 പേര് കൊണ്ട് ആ 150-160 പേരെ കഴിഞ്ഞ ഫൈനാൻഷ്യൽ ഇയർ 12-13 4500 ജോബായി അത്രയും പേര് കേരളത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 180 കോടി രൂപയുടെ ടേൺ ഓവർ ഉണ്ടാക്കി. അത് നമ്മുടെ ഒരു വലിയ സക്സസ് പോയിന്റാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഓരോരുത്തരും അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് എഫേർട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ സിലിക്കൺ വാലിയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള സിലിക്കൺ വാലിയിലുള്ള തുടക്കം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു. അതൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ട്രിഗർ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് കാലിഫോർണിയയുടെ ക്രിയേഷൻ ആയിരുന്നു. നമുക്കവിടെ അങ്ങനെയല്ല. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് തുടങ്ങിയത്. കാലിഫോർണിയ സ്റ്റാൻഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് അതിനെ ട്രിഗർ ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ടെക്നോ പാർക്കാണ് ഈ സംഗതി ട്രിഗർ ചെയ്തത്, നോട്ട് ബൈ അക്കാഡമിക്സ്. അക്കാഡമിക്സിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലുള്ള അക്കാഡമിക്സ് ഒന്നും അത്രയും ഭയങ്കര താല്പര്യമെടുത്ത് കുട്ടികളെ ബെസ്റ്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സ് ആകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നില്ല. I don't know what is the effort of Commerce Department here to sort of encourage youngsters to get into entrepreneurship. It will happen only as an interdisciplinary effort. Students from 2-3 departments will join together. That is the way that basically technology based. So in our colleges, technology based things are not much happening. But engineering colleges in some of the departments, technology based and requires to be created like this. Rather, ഒരു വലിയ എഫർട്ട് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ 2011-12 ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് കഴിഞ്ഞ എമർജിംഗ് കേരളയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ടു ഹാവ് എ ടെക്നോളജി ഇന്നോവേഷൻ സോൺ. ഇത് മിനി സിലിക്കൺ വാലി ടൈപ്പ് ഓഫ് തിങ് ഇൻ കളമശ്ശേരി.
അവിടെയാണ് ഈ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞത്. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മോഗ്മി കമ്പനി അവർ തന്നെ ഒരു ഇൻക്യുബേറ്റർ ഉണ്ടാക്കി. അതായത് പുതിയ സ്റ്റുഡൻസിനെ, നിങ്ങൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ വളരെയധികം അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. ആ യങ് ആളുകൾ അവർ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി, അവർ കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കി, അവരെ 3-4 കോടി ഇട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ പണം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് അവർ മറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇതുപോലെ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അവിടെ ഇപ്പോൾ 4000-5000 എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 300ഓളം ആളുകൾ കമ്പനിയായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. അങ്ങനെ പോകുന്നവരാണ്. നമുക്ക് ഒരു സർക്കുലർ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക. അപ്പൊ അവര് അതുപോലെ ചെയ്തു. അതുപോലെ എല്ലാ ടെക്നോളജി ഏരിയയിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുക. ഈ ടെക്നോളജി ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൊമേഴ്സിലാർക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്കണോമിക്സിലാർക്കോ ഈവൻ ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റുഡൻസിനോ ഒന്നും ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇല്ലെന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഫൈൻ ആർട്സ് സ്റ്റുഡൻസിന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. ഇവരെല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഇത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ഒരു നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറുക. Even computer creativity, you need designs which are large, that a finance person. So these days we actually try to get that interdisciplinary group of students who come out with novel, innovative ideas, which will create an enterprise. So അതാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മാറ്റം. ആ മാറ്റത്തിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനെ എങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ശ്രമം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 12 എന്റർപ്രൈസ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിവിടെ ആചരിച്ചായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ 12. എല്ലാ കോളേജുകൾക്കും സഭ കൊടുത്തു. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കാറുണ്ടോ? കോളേജിൽ ആരെങ്കിലും നോക്കാറുണ്ട്? അതിനകത്തുള്ള സർക്കുലർ കൊടുത്തിട്ട് പത്രത്തിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഞങ്ങള് കേരളത്തിൽ 1200ഓളം ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഉണ്ട്. 12ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതുമാത്രം കോളേജ് ഉണ്ടായി. നമ്പർ എടുത്തപ്പോൾ 1200 കോളേജ് കണ്ടമാനം കോളേജസ് ഉണ്ട്. വിദ്യാഭ്യാസം കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ് നല്ലതാണ്. അതുകൂടെ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ. ഏറ്റവും കേരളത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സിംഗിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്ന വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. ടീച്ചേഴ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും ട്യൂഷൻ, കോച്ചിങ്, സ്കിൽ അപ്ഗ്രഡേഷൻ സെന്റേഴ്സ് ലൈക്ക് ആർടെക്, NIIT, കമ്പ്യൂട്ടർ കോഴ്സസ്, കെൽട്രോണിന്റെ കോഴ്സസ്, ട്യൂഷൻ, കോച്ചിങ് എല്ലാം എടുത്തിരുന്നത് എത്ര പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. അതൊന്നും ആലോചിക്കുന്നുണ്ട്. സോ മോസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യലൈസ്ഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ കേരള ഈസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ അതിൽ വലുത് നിർത്തുവാന്ന് പറയും. വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കച്ചവടം. ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ കേരള സൊസൈറ്റിയുടെ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അങ്ങനെ എഡ്യൂക്കേഷൻ കണ്ടമാനം കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇന്നോവേറ്റീവ് എന്റർപ്രൈസസിന്റെ സാധ്യത. അത് ഗവൺമെന്റുകൾക്കോ ഭരണങ്ങൾക്കോ അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ. That needs to come as a movement from the യങ്സ്റ്റേഴ്സ്. അതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ മൂവ്മെന്റ്സ് ആക്കാൻ വേണ്ടി കേരളത്തിൽ സെപ്റ്റംബർ 12 എല്ലാ വർഷവും എന്റർപ്രൈസ് ഡേ ആയിട്ട് ആഘോഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. 1% ബഡ്ജറ്റ് ഈ എന്റർപ്രൈസിലേക്ക് മാറ്റിവെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാ കോളേജുകളിലും എന്റർപ്രൈനർഷിപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്ലബ്സ്, ഇത് ഞാൻ രാത്രി തുടങ്ങിയതായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും രാവിലത്തെ ക്യാബിനറ്റ് കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു. ആ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിന്റെ പേര് വരാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ്സ് എന്നാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ആഴ്ച 19-ാം തീയതി CM will address 1 faculty and 2 students from each of these higher education institutions. We should also send at Kalavasheri there is a big convention where CM will address youngsters to get into entrepreneurship. അവിടെ നമ്മളെ ഈ കുറെ യൂണിയൻ പോലെയല്ല, സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. ഓരോ കോളേജിൽ ഓരോ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലും താല്പര്യമുള്ള കുട്ടികളെ സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഈ ഇലക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ പേര് ലീഡർ ഒന്നുമല്ല, ചെയർമാൻ ഒന്നും. ഹി വുഡ് ബി CTO, CFO, ചീഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഓഫീസർ, CEO, COO, ഇങ്ങനെയുള്ള പേരിലാണ് ആളുകളെ ഇലക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ സൊസൈറ്റി ഇപ്പം നമ്മൾ മോഡൽ ബൈലോ 19-ാം തീയതി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇത് അഗ്രികൾച്ചർ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. ഇവിടെ സർക്കുലർ ഓൾസോ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഒരു വലിയ എഫേർട്ട് ആയിരിക്കും ഓരോ കോളേജിലും കുട്ടികളെ എന്റർപ്രനർഷിപ്പിലേക്ക് മാറ്റാൻ. Now the society is now need to turn from a society of job seekers, a group of youth of job seekers to job creators. അതിന് കൺഡ്യൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണ് ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ ആ തുടക്കം പറഞ്ഞത് സമരം. ഇപ്പൊ സമരങ്ങൾ കുറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ട്രേഡ് യൂണിയനിസം കുറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നമുക്ക് പേരൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണ്ട. ഞാനൊക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഒരു ജോലി ഉണ്ടാക്കി, നമ്മുടെ വീട് മോശമാണ്, വീട് നന്നാക്കണം, പെങ്ങന്മാരെ കെട്ടിക്കണം, പേരൻസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം,
വീടിൻ്റെ അതിലൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ആ ഒരു ജനറേഷൻ അങ്ങോട്ട് മാറി. ഇപ്പോൾ പേരൻസ് തന്നെ അവർ 1-2 കുട്ടികളെ ഉള്ളൂ, അവരൊരു അരിയാനുള്ള വീടുണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ജോലി വാങ്ങാം, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എന്റർപ്രൈസിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാലും ഫാമിലിയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ട്രെൻഡ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഓവറോൾ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രൊഫസർ ആനിയുടെ മോന് സിംഗപ്പൂരിൽ പോയി ജോലി കിട്ടിയ ആദ്യം തിരിഞ്ഞിട്ട് ഈ സിംഗപ്പൂർ കേരളത്തിൽ ഞാനിതൊക്കെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സിംഗപ്പൂരിലൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ ITIക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കണ്ട അവിടെ പോലും എന്റർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തിരിയാൻ കുട്ടികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. സിംഗപ്പൂരിൽ ITIക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം, ITIക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള സയൻസിന്റെ റോബോട്ടിക്സ് ലാബ് ഇവിടെ ഒരു IIT പോലും, അവിടെ ITIക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഡിപ്ലോമ ഒരു കോഴ്സ് നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെയും ഒരു കുട്ടികളെ എന്റർപ്രൈസിലേക്ക് മാറാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ can the commerce department initiative something like that to create some of the students of Baselius college as entrepreneurs, as a multidisciplinary team? Not necessarily. No, what I am saying is always not technology. It can be innovation. നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലെ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഇന്നോവേഷൻ ഉണ്ട്. അത് ടൂറിസം സർവീസ് ആണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സെയിൽസ് ആണെങ്കിലും ഈ ഹാൻഡ്ലൂം സെയിൽസിനകത്ത് you will know in around 1 or 2 months I am trying to create a company of 6 engineers of Kottayam engineering. അവർ ഇപ്പം അവിടെ പാസ്സായാലും സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നപ്പോൾ വന്ന് അവർക്കൊരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ഈ ഹാൻഡ്ലൂമിന് അതിനെ ഇന്നോവേറ്റീവായിട്ട് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക, ഹാൻഡ്ലൂം വീവേഴ്സിന്റെ ലൈഫ് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യുക, അത് ഹാൻഡ്ലൂം എന്നുള്ള ഡ്യൂട്ടി കൊടുത്തു. അവർ ക്രിയേറ്റിംഗ് എ കമ്പനി കോൾഡ് പീപ്പിൾസ് കമ്പനി. അതിനകത്ത് 6 എഞ്ചിനീയർമാരും ട്രിവാൻഡ്രത്തെ ഫൈനാൻസ് കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ്സായ ഒരു 2-3 ആളുകളും ഫാഷൻ ഡിസൈനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള 3 ആളുകളും 10-20 പേരുണ്ട്. അവർ ചേർന്ന് കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി. They are going to give designs to the weavers and നല്ല പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് they will also do the marketing. ഇങ്ങനത്തെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിസിനസ് സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ അത് ആർക്കും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. 6 എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വന്നതിൽ 6 പേരും ഓരോ കമ്പനിയിൽ ക്യാമ്പസ് സെലക്ഷൻ കഴിക്കുകയാണ്. അത് വിട്ടിട്ടാണ് അവരിപ്പോൾ എന്തിലേക്ക് കടന്നത് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണോ? എഞ്ചിനീയേഴ്സ് വന്നിട്ട് ഹാൻഡ്ലൂം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക, ഹാൻഡ്ലൂം പ്രോഡക്ട്സ്. There is big money in that. അവർ പോയിട്ട് ഈ കമ്പനി ഉണ്ടാക്കി, ആ കമ്പനി വളർന്ന് അത് IPO-യിലൊക്കെ പോയി they will create wealth. If they go and join a job of 20,000 in Infosys or something like that, they are not going to create wealth. 20,000 പോയി ബാങ്കിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 21,000 കൈ ചിലവാകുവാണ് ജീവിക്കുന്നത്. So they are not going to create of wealth. So this needs that sort of an entrepreneurial mindset coming in the youth. അത് കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നാണ് നമ്മുടെ കാര്യം. നിങ്ങളുടെ കോളേജിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് നിങ്ങൾ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് വരും. അങ്ങനെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു ആകെ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് നേരെ പഠനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസോസിയേഷന്റെ ആനുവൽ ഇലക്ഷൻ നടത്തണം. ആനുവൽ ഇലക്ഷനിൽ ഈ CTO CEO സെലക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് സക്സസ്ഫുൾ നടന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി എ ഗ്രേറ്റ് ക്രിയേറ്റീവ് തിങ് ഫോർ one interested faculty of a higher education institution. അതായത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അറിയാം? നമ്മൾ ഈ പോകുന്നത് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ 2 ലക്ഷത്തോളം ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ +2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസമോ സ്കില്ലോ നേടും. ഭയങ്കരമാണ്. 3-3.5 ലക്ഷം SSLC പാസ്സാകും, 2.5 ലക്ഷം 2.5 ലക്ഷം +2 ഈ പോളിടെക്നിക് അങ്ങനെ എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 2 ലക്ഷത്തിൽ എത്ര പേർക്കാണ് കേരളത്തിൽ ജോലി സാധ്യത എന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്? 20,000-30,000 പേര് maybe 50,000. ബാക്കിയുള്ള 1.5 lakh ആളുകളെ കേരളം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റു പട്ടണങ്ങളിലും ഗൾഫിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ന്യൂസിലൻഡിലും യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും എല്ലാമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതർവൈസ് സം പീപ്പിൾ റിമെയിൻ ഇൻ ജോബ് ബിസിനസ്സിനും വീട്ടിലെ പേരൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫിലുള്ള ബ്രദറെ കാലം കഴിക്കുന്നു. അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു 1000 പേര് പോലും വേണ്ട, 500 പേരെ കിട്ടിയാൽ മതി കുറ്റിയാടിക്ക് വേണ്ടപ്പെടുത്തി. അങ്ങനെ ഒരു 10 വർഷം കേരളത്തിൽ ഒരു ശക്തമായ മൂവ് നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 2 ലക്ഷം പേര് വരുന്നതിനകത്ത് നമുക്കൊരു 1 ലക്ഷം പേരെ ഇവിടെ നിർത്താം. ഇങ്ങനെ ആളുകൾ പോകുന്നതിനുള്ളൊരു
issue as a commerce, the students or something you will just think of. These are the people with the high earning potential. ആ earning potential ആളുകൾ ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ചുമട്ടുതൊഴിലാളിയും അതുമൊക്കെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. 80-കളിലും 70-കളിലും ഒക്കെ ഗൾഫും വന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയ സമയത്ത് അവിടെ പോയ ആളുകൾ പൈസ മുഴുവൻ കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചു. ഇന്ന് ഗൾഫിൽ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആയി പോകുന്ന ആള് ആ പൈസ മുഴുവൻ അവിടെ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. വീട്ടിലെ വീട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുപ്രദേശത്തൊക്കെ വലിയ വീട് വെക്കുന്നതിന്റെ റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് വളരെ കുറഞ്ഞു. അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പൊ ഗൾഫിൽ പൈസ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ആ വീട് വെക്കുന്നതിന്റെ ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ ഒരു 90s ഇനിയിപ്പോ ഒരു ഈ ഡിക്കേഡിൽ അധികം കാണാം. ഞാൻ ആവശ്യമില്ല. സോ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തില് വരുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് ഹൈ ഏർണിംഗ് പൊട്ടൻഷ്യലോടുകൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ you will be left with a society by around 20-30 of elders and low earners. It will affect the economy. So it is a very, very turning point at this time that if we don't create more enterprise and wealth here now, the society will have a big problem. Today we have, look at the social problem of elders. We have a എത്രയോ അമ്മച്ചിമാരും അപ്പച്ചന്മാരുമാണ് ഞാൻ അടക്കം പറയാൻ നമ്മളോട് എനിക്കല്ലേ അറിയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വലിയ നീഡായിട്ട് ഭക്ഷിക്കുകയാണ് കേരള സമൂഹത്തിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്റർപ്രൈസ് ക്രിയേഷനിലേക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു മൂവില് I don't know what Professor M.C. Jacob has done for creation of entrepreneurship, but at least in his memorial lecture we should think of doing something for the betterment of society. I have no feeling that each one of you will get out an entrepreneur. 1 in 100 is sufficient. 1 in 1000 is sufficient. That much you can get is sufficient. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ടി വരും. അതിനുള്ള എഫർട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഐ എം വെരി ഹാപ്പി ബീയിങ് ആൻ അലുമിനി ഓഫ് ദിസ് കോളേജ്. ഇഫ് വി ഗെറ്റ് എ ബസ്ലിംഗ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബൂട്ട് ക്യാമ്പ് എന്നൊക്കെ പേര് കമ്പനികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള in Baselius college. I don't know which faculty would have interest to give the leadership. വലിയ ലീഡർഷിപ്പ് അല്ല, കോർഡിനേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ലീഡർഷിപ്പ് കുട്ടികളാണ്. അവർ തന്നെയായിരിക്കും. അവരെ നമ്മുടെ ചെയർമാൻ സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യൂണിയൻ പരിപാടിയാണ്. They are CEO, they are CFO, they are CTO or something like that. That's the way they would come. COO. ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ആ കമ്പനിയിലെ വർക്കേഴ്സ് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി എങ്ങനെ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഓർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് 2 to 3 years of their life in a college or 5 years life in college ചെയ്തില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ മുതലാളി ആകാനായിട്ടുള്ള ആവേശം. കേരളത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു വാക്കുണ്ട്. ഈ മുതലാളി എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഒരു ഡിസൈറബിൾ ആളല്ല. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറി. നമ്മൾ ആ മുതലാളിയോട് ആവേശം മാറി. അങ്ങനെ എന്റർപ്രൈസ് ക്രിയേഷനും വെൽത്ത് ക്രിയേഷനോടുള്ള ആവേശം സൊസൈറ്റിയിൽ മാറി. അങ്ങനെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലാണ് നിങ്ങൾ വളർന്നു വന്നത്. ഞാൻ വളർന്നു വന്ന സമയത്ത് എനിക്കങ്ങനെ അങ്ങനെ താല്പര്യമില്ല, ഇന്നുമില്ല. കാരണം അന്നത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് അങ്ങനെയാണ്. അന്നത്തെ സിനിമകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ ടൈം എടുക്കുന്നത് ശ്രമിക്കുന്നത്. അന്നത്തെ സിനിമകൾ മുഴുവൻ എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? നിങ്ങൾ പഴയ സിനിമയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം. അന്ന് ഒരു എന്താ വില്ലനായിട്ടുള്ള ഒരു വില്ലനെ ഒരു മുതലാളി, ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡർ, ഒരു ഹീറോ, വില്ലന്റെ മോള് ഒരു നായിക. അതിന് വില്ലനെ വളരെ മോശമായിട്ട് മുതലാളിയെ ചിത്രീകരിച്ച് ഈ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാവ് പ്രേമത്തിലാവും വില്ലന്റെ മകളോട്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു 100-200 സിനിമ ഒരു 60s മുതൽ 80s വരെ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പഴയ എല്ലാ വില്ലന്മാരും മുതലാളിമാരും എല്ലാ ട്രേഡ് യൂണിയനുമായിട്ടില്ല. അതിൽ ഓൾ നസീർ എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ ട്രേഡ് യൂണിയൻ ലീഡറായിട്ട് വില്ലന്റെ മോളെ പ്രേമിച്ചതാണ്. അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. These are all need of time. Humanities in its life, various thinking will come. Sometimes that will be good, it will change. I very personally believe now, very strongly also believe that Kerala has come to a stage where all those things which has not paid huge dividends to us, it has paid some dividend. If we have an equitable society, it is good. That's a good base. Today we have an equitable society. Today I don't think anybody in Kerala can think of exploiting another citizen around. That's a great achievement Kerala had in the last 30-40 years. But that base is very good now to start
creation of a new society, an emerging society which is filled with activity, capital creation, a happy life for its citizens. We will drive as much as possible from the government side, but the key artists are going to be, the real players are going to be in colleges. 19th and in technology pillar and Silicon Valley Silicon Valley where the company I come in. So a lot of help there what we are trying to do. The college identity discussion place. Probably in the meet over 19 guidance. I students for helping people. Entrepreneurship commerce professor memorial. I thought this is a good thing rather than much on idea. Whether the presentation and made a teaching for you. ഒരിക്കൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാറിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ